Bonsoir et bienvenue pour suivre un programme News Extra. Nous avons une série de programmes pour tantôt. L'Office Curatell dévoile son logo et son nouveau site web pour gagner plus de visibilité et aussi faire son ouvrage plus accessible avec le membre public. Un groupe Dimoun âgé et certains avec quelques disabilités. Ils suivent une causerie le ban Dwra qui sont en a. Pour aller en détail, l'Office Curatell qui plus ou moins travaille le ban cas, côté des fins qui derrière son ban bien. Comment un exécuteur ou son ballon de la cour, il dévoile son logo et son site web. La loi pour créer ça l'office vient en place en 2021 et c'est en 2022 que ça l'office officiellement commence à travailler. Son plus grand quelque chose qu'on fait, c'est pour appointer exécuteur et fétichier. Après ça, il y en a sa bonne propriété qui n'a pas mettre cessé à cause soit il y en a une propriétaire qui est à l'étranger et qui personne n'a pas contacter les autres, ou soit il y en a une bonne propriété qui n'a pas mais il n'a pas héritier. Et Curatell Office qui fait manager sa bonne propriété après qu'il a cours il donne l'autre comme quoi sa bonne propriété il vient contre Curatell Office. L'autre quelque chose qu'on nous fait c'est quand il y a une bonne succession qui va se dérouler dehors, en dehors de la jurisdiction sociale, mais seulement il y a une propriété dans sa succession qui va y situer sociale. Ce que nous faisons, c'est nous faire un procédé qui nous permet ça, Dimoun qui nous a pointé pour administrer la bonne propriété dehors, pour lui aussi capable de faire ça l'ouvrage social. Et nous appelons ça resealing of probate. Okay? So, en effet, Curatell il autorise sa bonne Dimoun à pointer dehors pour venir faire l'ouvrage CCL en ce qui concerne la bonne propriété pour ICCL. Il y a 3 ans depuis que un nouveau office, c'est nouveau la loi 2021. Qui quantité de cas résoudre jusqu'à présent, bien qu'ils ont travaillé là, et peut-être qu'il y a un défi qui l'office fait face avec. Moi, je suis appointé comme premier curateur en avril 2022. Tu vois, moi, 3 mois pour set up l'office, recruit staff, et ça a abouti en juillet 2022. So, Curatell Office, pareil, nous connaissons là. Il a depuis, nous avons commencé le 1er juillet 2022. La 2024, il fait nous à peu près 2 mois, 2 ans, 3, 4, 5, 6 mois, depuis les cours nous là. Nous pédons avec à peu près 300, 350 cases. Tous les ans. Et nous pouvons continuer même trajectoire là, pour ça l'année 2024. Et normalement, nous sommes capables de sortir à peu près 75%, ça bon cas. Qui nous peut viser envers, c'est donner service public. Qui ou venez ou faire les caisses cette semaine. L'autre semaine, nous écoutons les caisses. Et cette semaine ensuite, nous donnons bon jugement. Dans une façon pour nous classer ce bon l'embouteillage qu'il y en a en ce moment, qui concerne une bonne succession. Mais nous gagnons bonnes challenges. Les challenges qui arrivent, c'est que nous mettons quelque chose pour écouter, mais c'est nous ne sommes pas capables d'écouter pour différentes qualités de raisons. Et ça y inclut peut-être, nous faisons même l'ouvrage qu'on fait contre la cour. Et nous servons même MEDEV qui bon la cour servi, ça veut dire bon avocat. So, il y en a une petite compétition avec l'État avocat. So, il y a certains moments où peut-être avocat n'est pas capable tout le temps available pour lui venir faire son caisse. Et priorité, naturellement, est pour la cour. So, dans ce cas comme ça, nous avons besoin souvent de fois envoyer bonnes caisses.
Mais généralement, si tout quelque chose marche bien, si tout bon document quoi il est filé, il est en ordre, si bon avocat est présent, si votre client est là, usually nous pouvons regarder un système coûte dans 3 semaines. Un Dimoun vient, tout ce quelque chose est en ordre, avocat est là, nous fait sa hearing et son semaine ensuite, il est supposé capable de gagner son jugement et commence à débrouiller pour faire si qu'ils sont capables de classer sa succession. Et à cause que nous aimons towards ça, c'est à cause comme là, il est différent avec longtemps. Longtemps, il y a un bon exécuteur qui a gagné pointé. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dormi là. En délai, il y a les 5 ans, 10 ans, il y en a même bon cas qui 25 ans après, qui ça bonne quelque chose qu'on a supposé faire, il style pas encore gagné fait. Et nous pouvons voir aussi bon cas là, qui bonne succession qu'on a là, personne ne peut gagner pointer. Et là présent, à cause il y a sa limitation de temps qui présente, du monde peut commencer à aware of un petit peu plus. La présence d'autres peut venir devant pour les autres faire les autres bonnes applications nécessaires. Mais slowly, doucement, nous pouvons faire ci, nous dealer avec tout ça bon cas. Et hopefully, as we go forward, nous pouvons arriver à une situation où nous pouvons dealer avec bon cas qui peut arriver currently, couramment. Et nous avons dans un sens capable sort out tout ça bonne vieille situation succession quoi in là et pas encore gagnant entreprendre. Qui quantité nous peut causer? Usually nous peut dealer avec à peu près 300 cases tous les ans. Okay? Là nous en à peu près là nous la moitié de l'année nous en à peu près 125 à 150 cases quoi infini gagne file et nous peut présumer que by the end of the year nous sommes capables de dealer avec la plupart de ces bonnes cases qui pour rester nous à cause tous les ans il y a un petit turnover qui arrive à cause bonnes cases quoi il file à la fin de l'année. Ça, par exemple, si on peut faire la fin de novembre et en décembre, ça est bonne question que normalement nous envoyons pour ça l'autre l'année qui va venir. Mais nous pouvons prévoir comme quoi que si toute chose marche bien, si n'a pas aucun document qui manque, si bon client il a tout quelque chose. Then nous disposons de la plupart de bonnes questions qui gagnent faillir tous les ans. Curatell Lofis, il y a assez nouveau. Mais avant ça, qui m'a dit que fait dans salle Lofis existait dans la cour ou bien dans la cour il fonctionnait de l'autre façon. Curatell Lofis il existe. Mais seulement ce qu'il fait c'est son bonne fonction qui beaucoup plus limitée qu'il a été là. Avant ça, il deal avec simplement ce qu'on appelle vacant estates. Vacant estates, il s'aboute quoi mon mentionné avant. Et sa bonne bout là quoi ça décédé une mode qui derrière une succession et n'a pas héritier. Après ça tient dans bonne la terre quoi in là sommet in quitte pays in allé et personne pas connaît côté était. So Curatell Lofis qui deal avec sa bonne situation seulement. Et son office avant ça qui basé côté bureau restauration la terre. Et qui forme pas de sa boulot pour l'enregistrar tient at the time. Now quelque chose in changé en 2021 à cause avec sa bonne vacant estate aussi qui n'arrive c'est que Curator c'est maintenant lui qui take over sa rôle et fonction que les judiciaires fait avant, côté concerne appointement exécuteur et appointement fiduciaire. Aussi, côté concerne sa bonne situation, côté il y en a
exécuteur qui a pointé dehors, mais qui y en a propriété celle et ils ont besoin de l'ordre pour être capable d'agir envers sa bonne propriété. Après l'office, comme si le client pas venu dire que l'office, il a besoin d'une à la cour, après la cour, là, comme si qui vient que les autres. Client normalement, sont agir à travers les avocats. À cause de quoi ça il fait, ça tient pratique quoi quand même les avec la cour. C'est comme ça même à cause avocat il comprend ça la loi qui m'a émancé. Avocat il comprend exactement qui document quoi est nécessaire pour les autres un an avant qui a un appointement capable de faire. Avocat il y a aussi ces autres quoi il drafter sa bonne pétition. À cause nous on a un système quoi il presque pareil la cour qui concerne drafter et filer aux caisses. OK, so avocat il peut comprendre qui y a ça bonne quelque chose il va faire qui élément quoi est nécessaire pour faire sortir les autres bons documents légaux et normalement la plupart ça bonne clients autant pour alcool d'avocat avant avocat il fini il vient il file les caisses côté nous et once quoi ça il fait le Curatell Lofis il met en place sa bonne date côté nous pour écouter sa bonne caisses et côté bon jugement il faut faire. So, tu nous fais une lance d'autres nouveaux logos avec votre website. Peut-être que l'avantage ça promène pour vous autres. Il y a quelque chose qui est très essentiel qui nous en a un lien qu'on nous établi avec le membre public. Le membre public est capable d'aller sur le website et regarder sa bonne information il peut faire plus comprendre qui c'est ça que Lofis fait. Et il fait aussi plus comprendre qui est pour naviguer sa bonne procédure. Il arrive un malheur aux autres et un autre bon Dimoun qui sont habitués avant ça, il passe away et il quitte derrière certaines propriétés. Okay. Ça, website, il donne public quand c'est l'information, il dit exactement quoi vous avez besoin d'aller, il dit quoi éventuellement nous pour lister sa bonne documentation quoi est nécessaire pour autant les autres pays faire d'autres applications pour appointer un exécuteur. Mais après aussi, il donne nous un point de contact avec le membre public et avec nos bonnes autres stakeholders. À cause nous on a sa facilité là. Que le membre public est capable directement de causer avec nous. Si nous n'avons aucune chose que nous n'avons pas assuré là, nous sommes capables de causer avec nous. Et aussi, sa website qui fait, c'est une bonne autre fonction. C'est pour monitorer sa bonne Dimoun qui nous apprend comment exécuter judiciaire. Okay. Ça aussi, sa website, il donne nous une façon qui est plus facile pour nous garder contact avec sa bonne Dimoun qui est appointé. Et s'il n'y en a aucune quelque chose que sa bonne Dimoun, une fois que vous avez appointé, vous l'éclaircissez, dans sa website, il peut donner canceller l'information, il peut éclaircir les autres assez bien. Et naturellement, si ça n'est pas assez, nous tout le temps en sa possibilité pour mettre appointement et ils viennent côté nos bureaux et ils sont capables de causer avec la bonne Dimoun quoi est là pour capable aider autres et usually la porte est ouverte pour causer avec sa bonne Dimoun quoi il y a un problème et nous essayons as much as possible mettre bon appointement assez vite nous pas laisser traîner draguer. Dimoun est bon avec certaines désabilités, il est capable de gagner recours avec la loi si ils peuvent faire face avec quelques labis. Il y en a au moins 6 morceaux de la loi qui donnent protection légale à Dimoun et bon avec certaines désabilités contre l'abus, discrimination, violence, l'abandon, parmi les autres mauvais traitements encore. Division Dimoun et bon avec des habilités, ensemble avec judiciaire et commission droits humains, ils organisent un symposium pour mettre sa bonne information à disposition un groupe Dimoun et bon qui ont certaines désabilités. We have gathered here to shed light on a crucial and often overlooked segment of our society, those individuals who face physical,
or intellectual challenges due to various disabilities or the natural process of aging. It is imperative that we, as a society, come together to discuss and advocate for the rights, support, and well-being of these individuals. Today, as we delve into the realm of laws and policies concerning the disabled and elderly, we must remember that these individuals are not defined by their limitations, but rather by their strength, resilience, and humanity. It is our responsibility to ensure that they are afforded equal opportunities, dignity, and respect in all aspects of life. Through effective legislations, innovative policies, and continued advocacy, we can create a more inclusive and accessible society for all. We must strive to eliminate barriers to employment, education, healthcare, and social participation faced by individuals with disabilities and the elderly. By promoting universal design, reasonable accommodation, and supportive services, we can empower individuals to live independently, pursue their aspirations and dreams, and contribute meaningfully to our society. Let us work together to cultivate a culture of inclusivity, empathy, and solidarity that honors the diversity and value of every individual. In closing, let us remember that the true measure of a society's progress is how it treats the most vulnerable members. Let us commit ourselves today to uphold the rights and dignity of persons with disabilities and elderly individuals, ensuring that they are not only protected by the law, but also embraced by the warmth of our collective humanity. I now declare the symposium open, and I wish you all happy deliberation. Thank you. I think, to put everything in perspective, the place to start is to say what the Constitution says about the rights of elderly people and disabled people. In Article 27 of our constitutions, it is very clear. It says, every person has a right to equal protection of the law without any discrimination, whether you are an elderly, whether you are a disabled person. So this right, of course, as of most of our rights, they have limitations, and that limitations has to be prescribed by law, as is necessary in a democratic society. Now, the courts are there as one of the institutions of the state. We have, everybody knows that we do have three arms of government. We have the executives, we have the National Assembly, and we have the judiciary. The question that, in my personal opinion, is quite relevant for the purpose of this workshop or seminar is how do those two state institutions or government institutions operate when it comes to law. Now, first of all, where do our laws come from? Laws are reflections of policies. So each government would have their own policy on different subjects or issues. A government of today may have a policy, particular policy, as regards to the elderly, a particular policy as regards to the disabled. But of course, those policies, they have to be policies that are
within the spectrum of our Constitution. So a government cannot have a policy that is against the Constitution. So once you have your policy, the next thing to do is, because policy are not enforceable and they are not binding, I often come across cases where people from the custom would come with a policy, would say, we have a policy that do not allow this type of car to come into the country. And the judges will always say, your policy is not law. If you want your policy to be binding, to be implementable, to be enforceable, then it has to be translated into law. Now, we have the executives that drafted policy, and I'm sure that not all policies are translated into law, but some policies are translated into law. So what happens is that the executive, once they've decided to have a piece of legislation for the purpose of prescribing for certain policies, the executive would instruct the Attorney General to draft a bill, to draft a piece of legislation. Of course, there would be some sort of consultation as to the content of that bill. So when that bill is drafted, the bill is then put before the National Assembly. Of course, they have their own internal procedures. And in the National Assembly, they debate over the bill, and then they vote for and against the bill. Now, if the bill passes, then the bill is not law. It has to be assent by the president. Those who follow the news will learn that only recently in Kenya, the president said he would not assent to that bill. What it means is that there would be no law because the president has not assented to the bill. If you were in England, His Majesty the King would assent the bill. So I've put this as a background for people to understand how our legislative process works. Where does it start and where does it end? And of course, all the laws that you will talk about today, they would have been made, as well as the future ones, using that same pathway, using that same procedures. But remember, our Constitution says that our rights are limited, they are not absolute right, so long as they are made by law, the restrictions are made by law that are necessary in a democratic society. So each time a law is conceived, the question that, of course, the policymakers and the draftsmen in the Attorney General chambers, as well as the MLAs, would give thought to the idea whether this law is necessary in a democratic society. Because remember, between the three arms of government, there are checks and balances. And any citizen affected by a piece of legislation can always come to court and say, this law is not necessary in a democratic society, and therefore it is anti-constitutions. And they want the court to make a declaration to that effect. So your discussion today, the way I say it, will focus on a number of legislations. Of course, there is a tendency in modern world to harmonize legislations. And quite often, especially people who seek to enforce their rights, they have difficulty because their rights are in different bits and pieces of legislations. And quite often, people who benefit with that are the lawyers, because they are the ones who can go into all those bits and pieces of legislations and then come back to you and charge you
in the course of enforcing your right. I am sure, looking at the theme of this seminar, that you will all leave this room with something new that you have learned. And I am sure that it would be a fruitful seminar in the sense that out of it, there would be important recommendations through inputs of the participant, but of course, once translated into law, if it happens, that would improve the life of the elderly and the life of the disabled people in our society. Before I end, let me just say that we who are young has to recognize that our elderly and those who are disabled in our society, they do have a role to play in our society. And I'm sure that many people, if they are given the opportunity, we have the honorable member of the National Assembly here, which who has performed quite well in the National Assembly. And I'm sure that there are many people down there who can perform very well in different spheres of our society, but only if they are given the opportunity, only if their views are heard. What is also important, in my opinion, is that there need to be more consultations with people who have vested interest in those subjects. So if there are to be laws to be enacted for the purpose of enhancing or protecting the life of the elderly or the elderly and the disabled must be given an opportunity to have a say. Everybody's view is important, whether you like it or not, and it should be taken into account. Of course, when it comes to the final productions of whichever pieces of legislations, you need to have advice of the experts. And advice of the experts are usually, in this area, the craftsmen. Currently in Seychelles, we do not have specific laws that protect the rights of elderly persons or disabled persons. But before the year 2022, we did have laws that established councils, that is, councils for the elderly and councils for the disabled. That was established through the National Council for the Elderly Act and the National Councils for the Disabled Persons Act. However, both acts were repealed in 2022. Despite the lack of specific laws, we do have other laws that support or protects the rights of the elderly or the disabled persons. And I will be going through those laws. The protection of elderly and disabled individuals against abuse, neglect, and violence is primarily addressed under the Penal Code and through other legislations of a more general nature, which have general provisions related to assault and domestic violence. So now I will be going through the laws one by one so that you have an idea of what those laws are. One, there's the Penal Code. The code includes provision that criminalizes acts of violence, neglect, and abuse against any individuals, including the elderly and the disabled. These general provisions ensure that any person causing harm or neglect to another can be prosecuted and held accountable under the law. So this is an all-encompassing law that does cover the elderly and the disabled as well as other individuals in Seychelles. And another act is the Seychelles Home Care Agency Act 2022. The act ensures the quality of home care services offered to the elderly, disabled, and other groups needing such care in Seychelles. The act helps achieve the highest quality of life possible for those in receipt of home care services and allows the recipient to live safely in their home. We also have the Social Security Act.
This act provides statutory benefits administered by the Agency for Social Protection, and these benefits include disability benefits as well as retirement benefits, which will support the disabled or elderly person. We also have the Physical Planning Act 2021. Under the Physical Planning Act, several provisions are made to ensure accessibility and inclusivity for persons living with disabilities. Specifically, the authority must consider all aspects of accessibility for persons with disability in every decision it makes. This includes developing standards and guidelines for implementing minimum standards for accessibility, ensuring that any approved development provides, as far as practicable, equal access for persons with disabilities, encouraging signage in public and private areas accessible to the public to be provided in Braille or in easy to read and easy to understand formats. These provisions emphasize the commitment to creating an inclusive environment that accommodates the needs of persons with disabilities, ensuring they have equal access to various facilities and services. We also have Domestic Violence Act 2014. The Act provides specific measures to protect vulnerable individuals from domestic violence, from abuse, and from neglect. It offers legal protection, the possibility of restraining orders, and the requirements for law enforcement to take action against perpetrators of domestic violence. And below, I've made a small summary of key provisions. Domestic violence is defined to include physical, emotional, verbal, psychological, sexual, and economic abuse, as well as intimidation, harassment, and unauthorized surveillance. An aggrieved person, including the elderly, can apply for a protection order to prevent further acts of domestic violence. This can be done personally or with assistance if they are unable to apply themselves. The tribunal can issue interim protection orders in urgent situations to provide immediate protection. Tribunals consider the need to protect the applicant and the welfare of any affected children when issuing protection orders. Protection orders can prohibit the respondent from approaching the aggrieved person, entering specified premises, contacting the aggrieved person, or committing any further acts of violence. It can also direct the respondent to attend counseling or rehabilitation. Police officers are required to assist aggrieved persons, including taking them to safety, providing information on their rights, and assisting with medical treatment and shelter. The Act mandates the provision of counseling and rehabilitation services to both victims and perpetrators of domestic violence. Immediate services such as crisis intervention, transportation to medical facilities, and shelters are to be provided. Committing an act of domestic violence is an offense, and penalties increase with subsequent offenses, including fines and imprisonment. Courts can order the respondent to pay compensation to the victim and may impose additional penalties such as attending rehabilitation programs. The primary redress mechanism is the ability to obtain protection orders, which can prevent the abuser from contacting or approaching the elderly or disabled, and can require the abuser to leave shared premises. The elderly can receive assistance in filing complaints and applying for protection orders, including the involvement of social services and legal representatives. Access to counseling, medical treatment, and shelters ensures that elderly victims receive comprehensive support. Abusers can face legal consequences, including fines and imprisonment, which serve as a deterrent and provide justice for the victim.
The Domestic Violence Act 2020 thus provides robust protection and redress mechanism to safeguard elderly individuals from abuse and ensure their safety and well-being. Another piece of legislation is the Prohibition of Trafficking in Persons Act 2014. The act includes several provisions that indirectly protects the elderly against abuse, neglect, and violence, especially in the context of human trafficking. Key provisions for the protection under the act. The act defines trafficking in persons as the recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of persons by means of threat, use of force, coercion, abduction, fraud, deception, or abuse of power for the purpose of exploitation. Exploitation includes forced labor, sexual exploitation, slavery, servitude, and the removal of organs. The Act identifies aggravated circumstances under which the offense of trafficking is deemed more severe. This includes trafficking resulting in serious injury, death, or involving vulnerable individuals such as those with mental or physical disabilities. Authorities such as the immigration officers, custom officers, labor inspectors, social workers, and medical practitioners are all required to report suspected cases of trafficking to the police. Measures are in place to protect the identity and privacy of victims, including the elderly, ensuring they are not subject to further harm or intimidation. Victims who testify against traffickers are provided with protection to ensure their safety. Victims of trafficking, including the elderly, are protected from being prosecuted for crimes committed as a direct result of being trafficked. The court can order compensation for victims from fines imposed on traffickers or from the Trafficking in Pension Fund. Authorities are required to ensure the immediate safety of presumed victims, including placing them in designated shelters. Victims are entitled to medical services, adequate shelter, counseling, legal advice, and assistance, including support from interpreters or translators if needed. Victim can seek legal recourse through the courts, which can impose significant penalties on traffickers and order compensation for the victims. The Act mandates the development of strategies and policies for the long-term support and reintegration of victims, ensuring they receive ongoing care and protection. The Act's comprehensive approach to combating trafficking in person includes robust protection and support mechanisms for victims, which encompass elderly or disabled individuals who may be particularly vulnerable to abuse and exploitation. Social services support. The social services in Seychelles also plays an important role in protecting the elderly and disabled by providing support and intervention in cases of neglect or abuse. This includes welfare checks and ensuring that the elderly have access to necessary medical and social services. In conclusion, these legal frameworks collectively aim to provide a safe environment for elderly and disabled individuals, protecting them from various forms of abuse and neglect. The laws are enforced through collaboration between law enforcement, judicial authorities, and social services to ensure comprehensive protection and support for the elderly and disabled population in Seychelles. Avec ça, nous arrivons à la fin de ce programme News Extra. Merci pour qu'ils nous suivent et gardez rendez-vous avec nous pour nos prochains programmes. Ça c'est dit.